Welcome back, students. I'm Dr. Uma B. Pujar, Associate Professor of Commerce, Government First Grade College and PG Center, Dharwad, Karnatak. Today, I'll be solving a case study related to estimated cost sheet. In my previous videos, you have seen how to prepare a cost sheet. Now, in this video, let us discuss about a case study which contains a normal cost sheet as well as estimated cost sheet. Before going to solving the case study, let us read out the problem. Students, let's solve this case study today. So this was taken from Karnatak University, Dharwad question paper, which was asked for 15 marks from the year 2015. First, let us read the question. A manufacturer produced and sold 300 TV sets during 2014. Following are the details. Direct materials, rupees 7,80,000. Direct wages, rupees 4,20,000. Factory overheads, rupees 2,10,000. Administrative overheads, rupees 1,41,000. Sales price per unit, rupees 6,000. So this information is regarding 2014, and in 2014, 300 TV sets were produced and sold. So there are no any variation in production and sold. There is no any closing stock and opening stock as such. 300 units were produced and 300 units were sold during 2014, and these are the information regarding 2014. So ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು 2014ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ 300 ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಸ್. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವುದು 300, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು 300 ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು 2014ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಇದು 2014 ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And next, for the year 2015, it is estimated that each TV set needs material worth rupees 2,700 and direct wages rupees 1,500. Factory overheads are recovered as a percentage of direct wages. Total administration overheads are fixed at all level of activity. Prepare a statement to show profits per unit if the selling price is reduced by rupees 100 each. Actual output and sales are 500 TV sets in 2015. Give reasons for decrease in profits and suggest how profits can be increased. So this is the case study. So in the year 2015, 500 TV sets produced and sold. So in the year 2014, how many TV sets were produced? It is 300. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2015ರಲ್ಲಿ 500 ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2014 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಗೆ 6,000ದಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2015ರಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 100 rupees were reduced. That is, in 2015 we had to take sales price as 5,900. So we have to deduct 100 from this 6,000. So that what does it mean? Last year the TV sets were rupees 600 per set, but in the year 2015, 100 was reduced. That is, it comes to 5,900. So for the year 2014, 2014ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ total cost. Along with that, we have to also calculate CPU, that is cost per unit. And comparing with these, some information are given in 2015. We have to see, and we have to also prepare one more cost sheet that is called as estimated cost sheet. So first, let us prepare a simple cost sheet for the year 2014. So for the year 2014, what's given in the problem? TV sets produced were 300. We have to write it on the top here.
So okay, this is simple cost sheet here. Cost sheet for the year 2014. And how many TV sets were produced here? 300 TV sets were produced. You have to write it on the top of this sheet. TV sets. Okay. Now this is your particulars column. And this is your total column. Total cost. Total cost. And this is CPU, that is cost per unit. So let's move on. The very first point in the cost sheet is direct materials. Direct materials given in the problem is 7,80,000. 7,80,000. So this is for 300 TV sets. For one TV set, how much will be the cost? So 7,80,000 ಅದು 300 TV sets ಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 7,80,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 300 ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ₹2,600 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 4,20,000. So again it is for 300. What will be the amount for one TV sets? When we divide 4,20,000 with 300, it comes to 1,400. So that is for one TV, it is 1,400 direct wages cost. So next we'll move on. We'll add this. What will be the total? Let us see. It comes to 12 lakhs. And this comes to 4,000. What is this now? This is prime cost. Prime cost. For this, we are going to add factory overhead. Factory overhead. So first cost sheet ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2,10,000 ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇದ್ದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 300 TV set. For one TV set it comes to 700. Let's add this. So this comes to, take out the calculator and check out the total now. This comes to 14,10,000. And per unit cost it is 4,700. What is this now? This is works cost. Works cost. To this idಕ್ಕೆ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ? Add administration overhead or office overhead. Administration overhead. It's given in the problem as ₹1,41,000. So take out the per unit cost, it comes to 470. Let's add this again. What will be the total here? It is 15,51,000. And per unit cost it comes to 5,170. So what is this? This is cost of production. Cost of production. And next point you're going to add is selling and distribution overhead. So there is no information regarding selling and distribution overhead. No problem. If they are not given anything, leave it and we'll move on to next point. ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣಂತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ₹6,000.
ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 6000 ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 6000 ಹಾಕೊಂಡಾಗ that will be the total. The balancing figure will be your profit. So 6000 1 unit ಗಾತಂದ್ರೆ 300 TV sets ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ 600 into 300 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ 18 lakhs. Now this is the balancing figure. Balancing figure. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 18 lakh ಅಲ್ಲಿ 15,51,000 ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ 2,49,000 and this comes to rupees 830. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ in the year 2015 500 TV sets instead of 300 we had to take 500 TV sets. ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಪರ್ ಟಿವಿ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2700 ಮತ್ತು 1500 ಅಂತ. ಏನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ estimated cost sheet for the year 2015. So how many TV sets were produced here? They were produced 500 TV sets. So you have to write it here on the top, and this is the particulars column. And here we have to take CPU inside here, and then total column will come out. Total cost will come outside. So we have to take CPU in the inner column of the cost sheet. Now let's see what is given in the problem. So very first point, again we have to follow the format here. The first point in the cost sheet is direct materials. So direct materials ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, per unit ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Per unit is 2700. ಸೊ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಗೆ 2700 ಆದ್ರೆ 500 ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2700 into 500 ಮಾಡಿದಾಗ 13,50,000. ಸೊ ಇದು 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. Direct wages 1,500, it's given in the problem. 1,500 into 500 TV sets, it comes to 7,50,000. Now let's add this so that we can arrive at prime cost. Prime cost one bit to 4,200 per unit cost. And what is the total here? It is 21 lakhs. This is prime cost. Next, add factory overhead. Factory overhead ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Factory overheads are recovered as percentage of direct wages. So factory overheads are recovered as a percentage of direct wages. Andre last year andre in the year 2014 direct wages ಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ factory overhead. Suppose if this is 100%, what is the percentage of factory overhead to direct wages? ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣಂತೆ. Percentage of factory overhead to direct wages.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ವಿತೌಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2014 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1000 ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು 100% ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ 700 ಇದೆ. 700 ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ into 100. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅದೇ ಅಮೌಂಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ 700 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1400 into 1400 into 100. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 50%. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ 50% ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದು 1400 ಇದೆ, ಇದು 700 ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 50% ಇದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 50% ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? 2014 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇ 50% ನಾವು 2015ಗೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ಸೊ 50% ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ 50% ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷನು 50% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 50% ಇದೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1500 ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು 50% ಮಾಡಿದಾಗ 750 ಆಗುತ್ತೆ. 750 per unit. So when we multiply this with 500, it comes to 3,75,000. Let's add this together. What is the total here? It comes to 4,950, and this comes to 24,75,000. What is this? This is works cost. And let's move on. Add administration overhead. What's given in the problem regarding administration overhead? Let's check out here. Total administrative overheads are fixed at all level of activity. So are fixed ante bandaga, if it is given as fixed, administration overhead as fixed ante bandaga, we had to consider the total amount of overhead. So per unit na consider madongilla, because at all level of activity, whether you produce 1 TV set or if you produce 5,000 TV sets or 1 lakh TV sets, the administrative overhead remains fixed. It means that at any level of production activity, the fixed cost remains fixed. So we have to take this 1,41,000 fixed as it is next year also. That is 1,41,000. It is said as it remains fixed. What is this? Total 1,41,000 is taken as same. Now you divide it, this 1,41,000 by 500. This is for 500 TV set. For 1 TV set, what will be the amount? So it comes to 282. Let's total this.
ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ what will be the amount? Let's check out. 5,232 per unit cost it is, and let's see the total. It comes to 26,16,000. Okay, so this is cost of production. Cost of production. And next point is profit. Profit, and this is regarding sales. So sales, what they have given, the sales price will be reduced by rupees 100 each. Prepare a statement, statement to show profit per unit. If the selling price is reduced by rupees 100 each, it is 2014 ಅಲ್ಲಿ 15 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದು. ಸೊ 100 rupees ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2015 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 6,000 rupees. Now we are going to reduce 100 ಬಂದಾಗ ಅದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5,900 will be the sales price per TV set. 5,900 into 500 ಮಾಡಿದಾಗ what will be the total? So it comes to 29,50,000. The balancing figure here also it is the balancing figure only. You have to take the difference here. So 5,900 minus 5,232, it is 668, and this comes to 3,34,000. This is how you calculate estimated cost sheet. Now they have asked you one more thing here. Give reasons for decrease in profits and suggest how profit can be increased. So you have to just analyze this two cost sheet and then come out with the conclusion. Here the profit is 830 per unit, and in this 668. You have to see here and check out what is the difference, and you have to write some conclusion on your own. So how the costs can be reduced? If the costs are reduced, then automatically the profits can be increased. So here direct materials are 2,600 and direct wages are 1,500 in the year 2014, but in 2015 they have increased here. The costs are increased. So if you reduce the cost, ultimately profits can be increased. So like this, you have to analyze each and every cost and then come out with the conclusion. So ಎರಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಖರ್ಚು ಎದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ನೀವು 2014 ಮತ್ತು 2015 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2015 ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಸನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋಪ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.